Welcome to me, Srinu the Traveler. Hi, this is Amit Gule, the founder and COO of Simpliforge Creations, along with Dhruv, Faizan, Wasim, our team at Simpliforge Creations in collaboration with Apsuja Infratech at Charvita Meadows site in Siddipet, Burpalli. We are standing at the site of world's first 3D printed place of worship, which is created with the technology that is 3D printed construction technology. A modak for Lord Ganesha, a Shivalaya for Lord Shankar, and then a lotus for Goddess Parvati. The inspiration for this project has been right from the philosophy that Charvita Meadows as a project has employed, which is sustainability and nature coexisting with technology. So as you can see, there's a వివిధ యూట్యూబ్ ఛానల్ లోపల మీరు రకరకాల వీడియోలు చూడవచ్చు. కానీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, ఇటువంటి వీడియోలు మాత్రం మీరు ఎప్పుడు కూడా చూస్తుంటారు. ప్రపంచం లోపలనే ఎన్నో రకాల దేవాలయాలు హిందూ, ముస్లిం, సిక్, జైన మతం చెందినటువంటి, బౌద్ధ మతం చెందినటువంటి దేవాలయాలు కూడా మీరు చూసుంటారు. కానీ ఈ దేవాలయాన్ని మాత్రం ఇంతవరకు కూడా మీరు చూసుండలేదు. ఏంటి అది ప్రత్యేకత అంటే 3D టెక్నాలజీతో నిర్మించబడ్డటువంటి ఒక తొలి దేవాలయం. అంటే ప్రపంచం లోపలనే 3D టెక్నాలజీతో ఏ దేవాలయం నిర్మించబడలేదు. మారుతున్నటువంటి ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి గుర్తుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక సిద్దిపేట జిల్లాకు అతి చేరువలో ఉన్నటువంటి ఒక బూరుపల్లి అనే గ్రామానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటిది చర్వితా మిడోస్ అనేటువంటి ఒక వెంచర్. అందులోనే ఈ దేవాలయం నిర్మించబడుతోంది. మీరు చూస్తున్నారు నిర్మించబడుతున్న దేవాలయాన్ని రకరకాలైనటువంటి యొక్క నిర్మాణాల్లో, అంటే 3D డైమెన్షన్లో ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయడమే ఎంతో ఇబ్బందికరం. అంటే అందులో 3 రకాల దేవాలయాలు నిర్మించబడుతున్నాయి. అవి వివిధ ఆకారాల్లో. మీరు చూస్తున్నటువంటిది ఆ దేవాలయం యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాంతమే. చూసారు కదా, ఒకటి గణపతి దేవాలయము, మరొకటి వచ్చేసేమో శంకరుని ఆలయము, ఇంకోటి పార్వతీదేవి లేదా లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క ఆలయము. ఈ ఆలయాలు 3 వివిధ రకాలైన ఆలయాలు నిర్మించబడుతున్నాయి. వాస్తవానికి ఇది ఉదయం సమయము, కానీ ఈ ఉదయ సమయం లోపల, అంటే మార్నింగ్ టైం లోపల ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరగదు. ఎందుకంటే సూర్యకాంతి టైం సమయం లోపల, అంటే వెలుతురున్నటువంటి సమయం లోపల ఈ ఆలయానికి పగుళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. అందుకొరకు ఈ నిర్మాణం అంతా కూడా రాత్రి పూట జరుగుతుందని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజనీర్లు అంతా చెప్పారు. అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ దేవాలయము ప్రపంచంలోనే తొలి 3D టెక్నాలజీతో నిర్మించబడ్డ దేవాలయము. అది కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల సిద్దిపేటకు దగ్గరలో ఉండడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయము. ఇందులో సాంకేతిక పరిజ్ఞత, అదేవిధంగా దైవభక్తి 2 కలిసి ఉన్నాయి. ఈ వెంచర్ నిర్మిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ యొక్క నిబద్ధత, అదేవిధంగా వారి యొక్క భక్తి ప్రపత్తులకు ఇది తార్కాణంగా చెప్పవచ్చు. ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి, వ్యయ ప్రయాసంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక విధానము. అయినప్పటికీ కూడా ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి యొక్క పరిస్థితి. ఎందుకంటే ముందు వచ్చేటంతా కూడా 2 డైమెన్షన్ నుంచి 3 డైమెన్షన్. మీకు తెలుసు 2 డైమెన్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా సులువైనటువంటి విధానము. కానీ 3 డైమెన్షన్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా కొత్త అయినటువంటి విధానము. కాబట్టి అది చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకున్న విధానము. దాన్ని అంతా కూడా ఇక్కడ ఎంతో శ్రద్ధతో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ వెంచర్ అంతా కూడా 36 ఎకరాల స్థలం లోపల విశాలమైన ప్రాంగణంలో చక్కటి రోడ్లతో నిర్మించబడింది. అందులో స్విమ్మింగ్ పూల్స్, పార్కులు, గార్డెన్లు ఇవన్నీ కూడా నిర్మించబడుతున్నాయి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా బీహార్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి యొక్క, అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వాళ్ళ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్సు. ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయేటువంటి కట్టడము. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి ఒక తెలుగు వెర్షన్కు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక స్థానిక ఇంజనీర్తే చెప్పబడింది.
ఈ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా, వివరణ తెలుసుకోవాలన్నా కూడా వారు చెప్పినటువంటి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి యొక్క విధానాన్ని మీరు అంతా కూడా శ్రద్ధగా వినండి. అన్ని రంగాల్లో కూడా మార్పు జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ రంగం లోపల ఎన్నో వినూత్నమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఆ మార్పులకు నిదర్శనమే ఈ యొక్క దేవాలయము. తర్వాత వచ్చే వీడియో లోపల ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్న సమయం లోపల ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఇదే వీడియో యొక్క పూర్తి నిడివి పూర్తిగా చూడండి. ఇది గొప్ప అద్భుతమైన విషయం కాబట్టి దయచేసి మీ మిత్రులకు, బంధువులందరూ కూడా షేర్ చేయమని కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా కన్స్ట్రక్షన్ విషయాల లోపల శ్రద్ధ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సిద్దిపేట దగ్గర ఉన్నటువంటి బూరుపల్లికి వెళ్ళి స్వయంగా కూడా చూడవచ్చు. ఎటువంటి ఆబ్జెక్షన్ కూడా ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఓపెన్ ఏరియాలోనే ఉంది. ముఖ్యంగా కన్స్ట్రక్షన్ చూడాలనుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రం నైట్ టైంలో సాయంత్రం 7 గంటల తర్వాత ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రంతా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. ప్రపంచం లోపల 7 వింతలు 8 వింతలు అంటారు కదా, ఇదొక వింతగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. తప్పనిసరిగా మీరు దీనంతా కూడా ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చు. ఇదే కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాంతము. ఆ వెంచర్కు ఒకవైపున ఈ నిర్మాణం అంతా జరుగుతోంది. దయచేసి ఈ వీడియో చూసిన మిత్రులంతా కూడా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కొరకు ఛానల్ లైక్ చేయండి, మీ కామెంట్ రూపాన్ని తెలపండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అమిత్ గులేరి గారి మాటల లోపల విషయాలను తెలుసుకుందాం, రండి వినండి. Yes. Hi, this is Amit Gule, the founder and COO of SimplyForge Creations, along with Dhruv Faizan Wasim, our team at SimplyForge Creations in collaboration with Apsuja Infratech at Charvita Meadows site in Siddipet, Burpalli. We are standing at the site of world's first 3D printed place of worship, which is created with the technology that is 3D printed construction technology. We have developed this structure with our in-house developed robotic arms, our materials and our software. As you can see behind me, the site, it's a 3-part structure, which is 3 temples. That is a modak for Lord Ganesha, a Shivalaya for Lord Shankar, and then a lotus for Goddess Parvati. The inspiration for this project has been right from the philosophy that Charvita Meadows as a project has employed, which is sustainability and nature coexisting with technology. So as you can see, there's a lot of organic forms in the structures. So a lotus is basically a dome from top to bottom. A modak is also a dome. Both of them have different features and textures on top of it. So that is an ingrained and intertwined sort of application between technology and aesthetics in terms of architecture. The structure is built in about 3,800 square feet and is going to stand about 30 feet high, which in itself is a great, a significant size of a structure. To build it with 3D printing is definitely something that had to do a lot of engineering, which we have done in-house ourselves. So there has been a lot of innovative practices and meticulous attention and innovative ways to work around in terms of structural engineering, architectural designs, in terms of aesthetics, in terms of operations, software, material, and so on and so forth. SimplyForge has used its own robotic arm to print these structures in situ, that is on location completely. The reason why we chose to do a lot of decisions that we did in this structure is, one is to create this beautiful marvel of an architecture, and then also to showcase the technology as to what it can do and what is its full implication and application. So to create structures with these curvatures, these kind of cantilever forms and these kind of aesthetic shapes, organic shapes, conventionally is a little difficult. You would either have to use some formwork, you would either have to use some shuttering, which forms as one of the major contributors of construction waste. So that application of 3D printing technology in these kind of structures solves the problem of, up to a fair degree, mitigates the construction waste that is generated from a construction site. Secondly, the material that we use
In the construction technology, the material used far lesser than what is used in a conventional conventional construction, and it is also used sporadically. So, additive manufacturing, by name inherently and by ISO ASTM definitions, means using material layer by layer and using only that which is necessary. So that way, we are using only material as necessary with reasonable near zero loss, near zero wastage. So that way, we are bringing a sustainability aspect to the construction domain as well. Construction is one of the oldest industries that has existed, but it is heavily dependent on workforce and the quality of manpower that you have. In construction, you'll also find a lot of problem statements where the laborers or the manpower is constantly exposed to risky environments, hazardous environments, enclosed spaces with, say, harmful chemicals or something that might have prolonged effect on the health. To improve these kind of situations and to reduce the exposure to such kind of hazards for the basic manpower, an automated technology definitely helps them in this regard. Coming to the aesthetic parts of this technology, the major advantage additive manufacturing or 3D printing brings to construction is the mass customization. So if you had, say, 10 different houses to be made in 10 different designs, you would need 10 different formworks, 10 different sort of molds to work around it, and every time you would have to really ensure that the design to actual translation happens seamlessly, given that the workmanship is perfect to the T. Whereas in 3D printing, because the inventory is entirely digital, you need not necessarily have some physical inventory or storage for these different designs, and even if, say, maybe an hour before printing, you can always change the design. So that advantage that this technology brings, which reduces your inventory costs, reduces your manufacturing costs, and reduces the construction waste consequently, that comes as a big advantage to the industry in terms of financial benefits and sustainability benefits. When we talk about using this technology in situ, the system essentially is basically a computer program or a robotic program which guides the pumping system to specific locations to be able to create this structure. This entire assembly of the pumping system and the robotic arm can go to different locations. So whereas here where we are in Siddipet, which is a town where we are able to do this and print this with comfortable ease, this technology really proves itself in areas where there is inaccessibility and remote areas. So if you had to build something in a hilly terrain, if you had to build something in the deserts of Rajasthan or the snow-clad mountains of Himachal Pradesh, or if you had to build something which was geopolitically sensitive like the border areas. So in regions like that, where you cannot deploy a lot of manpower, you cannot deploy a lot of resources for long durations, and you cannot have a lot of activity happening for continuous long duration at a stretch. So in scenarios like that, this kind of technology really proves itself and really comes in handy. So this technology also works thereby in situations like disaster relief and management. So for example, if you have a disaster struck area where the first thing to really be hit is the infrastructure. So you are able to rehabilitate those structures faster. You're able to you're able to print infrastructural elements like bridges or like small houses and shelters, medical centers and stuff. And so these kind of applications always come into picture when you use this kind of technology. In terms of cost, this technology, because this is new, this is fairly disruptive, and there are still not a lot of frameworks that exist for how to work with this technology in terms of the regular tendering processes or the regular billing processes. This technology right now still falls in the ballpark of the conventional construction, but as we go down and as the technology improves, it becomes efficient. This will really most likely be more beneficial and better in terms of cost effects than the conventional construction definitely in some particular use cases. So we are thankful to Apsuja Creations, who have collaborated with us on a very on ground level, who have collaborated with us and supported us throughout a lot of projects so far. And this project, that is Charvita Meadows, which is a 36-acre plots and villas project in the Siddipet town, they have been developing and trying a lot of new things apart from 3D printing as well here to sort of showcase this technology and to create a world-class sort of living environment. We have a couple of other 3D printed structures here as well. So off late we had put out India's first 3D printed bridge prototype, which is hosted here in Charvita Meadows. We have had a couple of other structures as well, like barbecue pits, compound walls, benches, decorative items, corals for the artificial pond, and so on and so forth.
So far we have been able to explore aesthetic elements, non-structural elements, infrastructure elements like bridges, structural XC2 construction. So we have a 450 SFT structure that we'll soon be announcing, and then we also have this 3800 SFT NC2 structure that is being built. So we really have tried to cover the gamut of 3D printed construction and all around all the different applications that can be done. And we're also, some of the other projects that we're executing, we'll be able to talk about them and put them out in the public domain soon enough. What we look at as we stand here is, now if we look at the domes again, they're not only aesthetic forms and shapes, they are also a form factor compliant structure. So for example, a dome shaped structure is something that has a good stability and does not need to create a roof separately. So structures like this can be made in when you look at, say, extraterrestrial habitation or space applications. Structures like this also serve good in the defense section, where you need to have maybe some storage, or you need to have some structures where manpower or your resources have to be protected, and the sort of the enclosures have to be created as soon as possible in a rapid fashion. So these structures not only, as I said, prove the aesthetic application and capabilities of the technology, but also the form, function and the structural applications of the technology. So on behalf of Apsuja Infratech and SimpliForge Creations, I invite everybody to Siddipet Burukpalli to be able to see this printing happening live, to see the structure being made in front of their eyes. We'd be happy to answer your questions and sort of give an understanding of how this technology happens. And if there's any applications that anybody wants to explore, or you have something on your mind, we can definitely explore that. Is there any temple construction throughout the India like this temple? So this is the first 3D printed place of worship, which with the wording implies that there is no 3D printed place of worship for any religion or any community as such. So there's no, say, churches or gurudwaras or mosques or anything built with 3D printing in the world so far. So this is the first world's 3D constructed temple throughout the world. Throughout the world. So the closest project that has been announced is in the Middle East for a 3D printed mosque, but that will be happening way later, in maybe 2025. So we have not only started later but also finishing sooner, making this world's first 3D printed place of worship. It is great, sir. Thank you. Thank you for so your much. Thank you. interview.